First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today in this live lecture, we shall discuss the fundamental theorem of a calculus. Actually, this is a very important theorem. You must know the proof of this theorem, and also we have, by using the definition of the Riemann sum. What is the difference between the theorem which we have studied in the 12th standard and this theorem? Here we have to use, actually in this case we have to use the definition of the Riemann sum, and by using the definition of the Riemann sum we have to find out the value of the fundamental theorem of the calculus. ऋतुजा मद्रेवार ते स्क्रीनशॉट काढून घे 5 मिनिटांमध्ये, कंप्लीट 9:05 स्क्रीनशॉट काढून मला पाठव. किती विद्यार्थी प्रेझेंट राहायला लागलेत मला चेक करायचे, त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्याची 9:05 एकदा टेस्ट कर आणि नंतर मी एक वेळा टाइम सांगतो त्यावेळेस एकदा स्क्रीनशॉट काढायचे त्या विद्यार्थ्याच्या, म्हणजे मला कोणते विद्यार्थी प्रेझेंट आहेत हे पाहता येतं. ठीक आहे. नाउ actually this is a unit number 2nd. In that unit we are here fundamental theorem of a calculus. Okay, now see this, we shall write this statement of this theorem, statement fundamental theorem of calculus. See, actually this is a very important, which is for 10 marks. State and prove the fundamental theorem of a calculus. The question generally or frequently asked in the university examination, that state and prove the fundamental theorem of a calculus. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस प्रूव करना है, तो उसकी स्टेटमेंट आपको लिखना है. सबसे पहले स्टेटमेंट हम लिखेंगे, बाद में उसका प्रूफ देखेंगे. ओके, नाउ सी दिस स्टेटमेंट. अ फंक्शन small f is bounded and integrable on closed interval AB, and there exists a function capital F there exists a function capital F such that capital F dash which is equals to small f on closed interval AB. इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल F डैश का डेरिवेटिव स्मॉल f है and small f is bounded and integrable. Then prove that integral from A to B f dx, small f dx, which is equals to capital F of B minus capital F of A. See this is our proof. This is our statement of the theorem. Now we shall discuss the proof. See, here we have given, suppose this is a capital X, this is a Y, so X axis, Y axis, and one function which is, suppose Y is equals to small f of X be a function which is a bounded and integrable on closed interval AB, bounded and integrable on the closed interval AB. Then there exists another function capital F such that
डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ इज स्मॉल एफ, इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ. देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन कैपिटल एफ such that capital F of x is equals to integration of small f of x. Then we have to prove the integration from a to b small f dx, which is equals to f of b minus f of a. Okay, now see this. Given that the function small f of x is bounded and integrable on closed interval AB. Also we have given a function capital F dash which is equals to f, means capital F dash is equals to f, इसका मतलब capital F is also bounded and so is bounded and integrable on closed interval AB. See this. This is the condition we have given. F dash of x is equals to small f is a bounded and integrable on closed interval AB. Therefore, according to the definition, for given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that for every partition P which is equals to x0 x1 dot 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 xn, which is equals to x0 means A, xn means B, with the norm mu of P which is less than delta. So we can say that mod of summation I is equals to 1 to n f of ti into delta xi minus integral from a to b f dx, which is less than epsilon. This is the definition. See here, this is the definition of the Riemann sum. We have to use the definition of the Riemann sum. This can be written as, or this implies that limit mu of p tends to 0, summation I is equals to 1 to n f of ti into delta xi, which is equals to integral from a to b f dx. Suppose this is inequality 1, this is equation number 2. We consider these are the definitions of the Riemann sum. Here you can take ti here. Ti is any point in delta xi. Ti means any point in delta xi. This is the definition of, given that the function f is integrable and bounded, so we have used the definition of the Riemann sum. This is the definition of the Riemann sum. Now we see this. Now we have, by the Lagrange's mean value theorem, we have studied. See this. We have studied in the 11th standard, sorry, in the B.Sc. first year, in the last year, we have seen the Lagrange's mean value theorem. What is that? F of b
minus f of a divided by b minus a, which is equals to f dash of c. So we have to use here by the Lagrange's mean value theorem. We have actually f of b means f of xi minus f of a means f of xi minus 1 divided by xi minus xi minus 1, which is equals to f dash of, suppose c means ti, where I is equals to 1 2 3 dot 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 up to the n. You can take I is equals to, this is the Lagrange's mean value theorem. Xi minus 1 means it is a delta xi. So we can write f of xi minus f of xi minus 1 upon delta xi, which is equals to f dash of ti. So it can be written as f of xi minus f of xi minus 1, which is equals to, see this, capital F dash of ti into delta xi. Capital F dash of ti, see this, capital F dash of ti means according to this, see here we have given, suppose these 3. Now see here, capital F dash means small f. We know that capital F dash means small f. So we can write this as a capital F of xi minus capital F of xi minus 1, which is equals to small f of ti into delta xi. We shall consider this equation as, suppose this equation is a 4. याचं कारण द्या, since capital F dash of capital F dash equals to small f. इथं capital F dash is replaced by small f according to the given condition of the theorem. Already we have given in the theorem also. Capital F dash is equals to f. So we have replaced this. Okay. So therefore, this is therefore, okay. बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बहुत अच्छी तरह से आपको लिखना है ये थ्योरम. Now see this. Now we have taking the summation, over I is equals to 1 to n. So see this, यहाँ पे जो भी इक्वेशन 4 है उसको हम समेशन लेते हैं, I is equals to 1 to n. So summation I is equals to 1 to n capital F of xi minus capital F of xi minus 1, which is equals to summation I is equals to 1 to n small f of ti into delta xi. See this, we have taken the summation over I is equals to 1 to n on both sides. So see this, if we take the summation small xi means it is the value of upper bound in the delta xi. तो स्मॉल xi अगर हम इसकी पूरी समेशन लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है कैपिटल एफ ऑफ बी
माइनस इसकी वैल्यू आती है कैपिटल एफ ऑफ ए। अभी देखो क्या होता है, समेशन एक्स आई माइनस वन का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे होता है, सी दिस इज एक्स आई माइनस वन, this is xi, so this is a delta xi, this value. so इसके अगर समेशन लेते हैं तो ये लोअर सम ये होता है स्मॉल एफ ऑफ ए, ये स्मॉल एफ कैपिटल एफ ऑफ ए, कैपिटल एफ ऑफ बी, and according to the definition of the Riemann sum, we know that according to the definition of the Riemann sum from equation second, we can write it is the integration over the closed interval AB, small f dx. We can write from 1 and 2 so hence integral from A to B f dx, which is equals to capital F of B minus capital F of A, and hence proved. ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अ कैलकुलस। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अ कैलकुलस। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये सभी को आना चाहिए, 10 मार्क्स लिए ये थ्योरम होता है। आई शैल रिपीट दिस थ्योरम। अ फंक्शन f is a bounded and integrable on closed interval AB, and there exists a function capital F such that capital F dash is equals to small f on closed interval AB. Then prove that integral from A to B f dx is equals to f of B minus f of A. So already we have given that the function small f is bounded and integrable. Also capital F dash is equals to small f. इसका मतलब capital F dash is also bounded and integrable. Therefore, according to the definition of the Riemann sum, for given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0, such that for every partition, whatever may be, delta p is, mu of p is less than delta. Then we can write the definition of the Riemann sum. What is the definition of the Riemann sum? Mod of summation I is equals to 1 to n f of ti into delta xi minus integral from A to B f dx, which is less than epsilon. This is the definition of the integrability by using Riemann sum, or that can be written as, this can be also written as limit mu of p tends to 0 summation I is equals to 1 to n f of ti into delta xi, which is equals to integral from A to B f dx. Now here we have to use the Lagrange's mean value theorem. This Lagrange's mean value theorem, which we have studied in the B.Sc. first year. देखो, what is that Lagrange's mean value theorem? If the statement of Lagrange is, if the function f is continuous in closed interval AB, f is differentiable in the open interval AB, then there exists a point small c in the open interval AB such that f of B minus f of A, whatever may be, small लिखे तो small लिखना, capital लिखना है तो capital लिखना, no problem. f of B minus f of A divided by B minus A, which is equals to f dash of C. इथं जर तुम्ही फंक्शन स्मॉल एफ वापरला तर सर्व स्मॉल एफ वापरा, कॅपिटल एफ वापरला तर कॅपिटल एफ वापरा, काही अडचण नाही. सो सी दिस, कॅपिटल एफ इज डिफरन्शिएबल, it is bounded, then we can write by the Lagrange's mean value theorem capital F of xi, because we have considered, see this interval only xi minus 1 to xi. So we consider the interval f of xi minus f of xi minus 1 divided by xi minus 1 is equals to f dash of ti, where ti belongs to delta xi. See this. Also, since ti belongs to delta xi, ti belongs to, suppose delta xi, ti is any point in delta xi.
See this. So we can write Ti in delta xi. Now f of xi minus f of xi minus 1 divided by xi minus xi minus 1. See this. xi minus xi minus 1 means delta xi होता है. ये difference delta xi होता है. So this can be written on याला right side ला transfer करा. मग हे equation मिळतं. Small f dash, capital F dash means small f. So capital F dash जायचं की small f ठेवलं. पुन्हा summation घेतलं. Riemann integral वापरलं. Thus we can obtain the solution. Okay. आता याच्यावरचे काही आपल्याला प्रॉब्लेम्स घ्यायचे ते प्रॉब्लेम घेऊ आणि मग हा विषय इथं संपवतो. एक्झाम्पल. What we have given here, if f of x is equals to 1 upon 2 raised to n, when 1 upon 2 raised to n plus 1 is less than x is less than 1 upon 2 raised to n, for n is equals to 0, 1, 2, dot, dot, dot up to the infinity. Okay. Then show that integral of f dx from 0 to 1, which is equals to 2 by 3. Where f is integrable function. Or we have also proved yesterday this problem, f is a integrable function. Here we know that, chalo proof. Given function is f of x is equals to 1 upon 2 raised to n, when 1 upon 2 raised to n plus 1 is less than x is less than or equals to 1 upon 2 raised to n. अभी हमने कल के लेक्चर में इसके वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं. देखो, वी आर ऑलरेडी कॅल्क्युलेटेड द व्हॅल्यूज ऑफ दिस फंक्शन. सांगा रे व्हॅल्यूज कशा कशा येतात. तुम्ही पाहिलेला या फंक्शनच्या व्हॅल्यूज कशा कशा येतात ते. f of 1, f of x is equals to 1 when 1 by 2, n is equals to 0 ठेवलं तर 1 upon 2 raised to 0 means 1. 1 by 2 is less than x is less than 1. Again we know that the second value 1 by 2, f of x is equals to 1 by 2 when 1 upon 2 raised to 2, n is equals to काय ठेवलं 1 ठेवलं तर काय येतं 2 raised to 2 is less than x is less than 1 by 2. आता 2 ठेवा, n is equals to 2 ठेवा, f of x is equals to 1 upon 2 raised to 2 when 1 upon 2 raised to 3 is less than x is less than 1 upon 2 raised to 2. Again we can write f of x is equals to 1 upon 2 raised to 3 when 1 upon 2 raised to 4 is less than x is less than 1 upon 2 raised to 3. So in this way we can obtain. अशा पद्धतीनं तुम्ही वाढवत जावा. शेवटी f of 0 is equals to 0 येतं. ॲक्च्युअली त्याची पण इथं गरज नाही आहे. इफ वी continuing this then we get x is equals to 0. बरोबर आहे का स्टुडंट्स. पहा या पद्धतीनं सॉल्व करायचे. Now we have to find the integration. Actually what we have to do, now we have to find the integration. Here f of 0 is equals to 0 येतं, ह्याची गरज पण नाही आहे. Here the function
here the function f is integrable. So we have integral from 1 upon 2 raised to n to 1. ॲक्च्युअली आपल्याला इंटिग्रेशन 0 to 1 एफ डी एक्स काढायचं आहे. 0 to 1 मीन्स एक्चुअली 1 अपॉन 2 रेज टू एन. अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो जीरोच होता है वो भी. एज n टेंस टू इन्फिनिटी, सी दिस एज n टेंस टू इन्फिनिटी. ओके, so 1 upon 2 raised to n to 1 f dx, that can be written as 1 by 2 raised to 1 f dx. ये देखो पहला पार्ट 1 by 2 to 1 हा फर्स्ट पार्ट f dx. दूसरा पार्ट प्लस सेकंड पार्ट कुठला आहे पहा 1 by 2 raised to 2 to 1 by 2. हे पार्ट मध्ये इंटिग्रेशन घ्या 1 by 2 raised to 2 into 1 by 2 f dx प्लस थर्ड पार्ट. अभी देखो थर्ड पार्ट क्या है 1 by 2 raised to 3 into 2 raised to 2 f dx. Okay, in this way plus dot 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 plus integration of 1 upon 2 raised to n to 1 upon 2 raised to n minus 1 f dx. अभी देखो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन क्या है, देखो इंटीग्रल फ्रॉम 1 by 2 to 1. अभी देखो f ऑफ x की वैल्यू कितने 1 by 2 से लेकर यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट्स. 1 by 2 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन में f x की वैल्यू अगर 1 by 2 से लेकर 1 तक है तो वहाँ f ऑफ x कितना होता है 1 होता है. सी दिस, अगर x की वैल्यू 1 by 2 से लेकर 1 तक है तो f ऑफ x की वैल्यू 1 होती है. अगर x की वैल्यू 1 by 2 रेज टू 2 से लेकर 1 by 2 है तो f ऑफ x की वैल्यू 1 by 2 होती है, 1 by 2 स्क्वायर होती है. इन दिस वे वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज. सो वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज. तो लिखना है यहाँ पे 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन 2 रेज टू 2 टू 1 by 2, यहाँ पे 1 by 2 dx प्लस 1 by 2 क्यूब टू 1 by 2 स्क्वायर. तो यहाँ पे होती है 1 by 2 रेज टू 2 dx प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रेज टू n टू 1 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1. मीन्स जो भी अपर लिमिट है, ये देखो 1 by 2 इसकी वैल्यू 1 by 2 आती है. जो भी अपर लिमिट है वो यहाँ पे इंटीग्रेशन में आता है. ये देखो अपर लिमिट ही फंक्शन की वैल्यू होती है. सो 1 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1 dx. अभी ये कांस्टेंट टर्म्स है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 2 raised to n to 1 f dx left side which is equals to integration of 1 upon 2 to 1, ये 1 बाहर आता है dx प्लस 1 by 2, ये 1 by 2 इंटीग्रेशन के बाहर आता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 2 raised to 2 to 1 upon 2 raised to 2 dx प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 2 बाहर आता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रेज टू 3 टू 1 अपॉन 2 रेज टू 2. कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आते हैं. dx प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रेज टू n. देखो लास्ट क्या है, देखो n माइनस 1 dx. तो हर एक टर्म का इंटीग्रेशन x आता है तो इसकी वैल्यू पुटअप करो. ये देखो 1 इंटू एक्स फ्रॉम 1 by 2 to 1 प्लस 1 by 2 1 का dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम
1 by 2 raised to 1 by 2 प्लस 1/2 raised to 2 का इंटीग्रेशन आता है x 1 by 2 क्यूब टू 1 by 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 raised to n minus 1 यहाँ पे x 1/2 raised to n to 2 raised to 1/n minus 1. So we get 1 in a bracket 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 in a bracket 1 by 2 minus 1 by 2 square plus 1 by 2 square in a bracket 1 by 2 square minus 1 by 2 cube plus dot 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 plus 1 by 2 raised to n minus 1 in a bracket 1 by 2 raised to n minus 1 minus 1 by 2 raised to n. So we get 1 by 2 plus 1 by 2 in a bracket 1 by 2 minus 1 by 2 square. तो ये हो गया. ओके, इसकी सॉल्यूशन कितने आता है 1 by 2. अभी देखो इसका ये हो गया तो 1 by 2 minus 1 by 2 स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ से सभी से 1 by 2 अगर कॉमन लेते, इसकी जरूरत भी नहीं, आप कॉमन ले लो अभी डायरेक्ट. 1 by 2 अगर आप कॉमन लेते हैं 1 by 2, इसकी वैल्यू 1 minus 1 by 2 रहते हैं. 1 by 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होता है देखो, देन 1 यहाँ पे 1 by 2 आती है, फर्स्ट टर्म 1 by 2 आती है. सो 1 प्लस 1 by 2 स्क्वायर प्लस 1 by 2 क्यूब प्लस डॉट 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 1 by 2 1 by 2 स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है देखो 1 by 2 माइनस 1 by 4 1 by 4. तो 1 by 4 मीन्स 2 स्क्वायर. यहाँ पे 1 by 8 1 by 2 क्यूब 3 क्यूब इन दिस वे. सो वी कैन राइट दिस एज 2 स्क्वायर. 1 मिनिट, इथं किती राहतं पहा, 2 क्यूब 3 क्यूब, इथं येतं 1 by 2 इट्स स्क्वेअर 2 क्यूब 1 by 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, यहाँ पे स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर प्लस 1 by 2 स्क्वेयर ब्रैकेट क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1 by 2 square bracket raised to n minus 1. See this. So we can write this as, यालाच आपल्याला असं लिहिता येतं, by the induction theorem हे थोडं तुम्ही सॉल्व करा. या पद्धतीमध्ये एक फॉर्म्युला आहे पहा, कसा फॉर्म्युला इथं लिहून दाखवतो तुम्हाला. See this, a raised to n minus b raised to n, which is equals to a minus b into a raised to n minus 1 plus a raised to n minus 2b plus a raised to n minus 3 into b square plus dot 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 plus b raised to n minus 1. So this can be written as, एक फॉर्मूला तयार होतो, a raised to n minus 1 plus a raised to n minus 2 into b plus a raised to n minus 3 into b square plus dot 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 plus b raised to n minus 1. This can be written as a raised to n minus b raised to n divided by a minus b. हा फॉर्मूला आहे. So we have to use that formula here. A means 1 and b means 1 upon 2 square. A means 1, b means 1 upon 2 square. So we can write this as, which is equals to this 1 by 2 as it is.
a raised to n means 1 raised to n minus 1 upon 2 raised to n divided by a minus b means 1 minus 1 upon 2 raised to 2. हे देखो वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला. हा फॉर्मूला आपण इथं वापरला. a means 1 and b means 1 upon 2 square. a means 1 ब्रॅकेट साठी हा बाहेरचा 1 by 2 is it is ब्रॅकेट साठी a raised to n 1 means 1 raised to n minus 1. In this way we can write this expansion. So solve this 1 by 2 integration of 1 minus 1 by 4 and bracket raised to n divide by 1 minus 1 by 4. So 1 by 2 1 minus 1 upon 4 raised to n divided by 3 by 4. So we can write 1 by 2 into 4 by 3 1 minus 1 upon 4 raised to n. As n tends to infinity, 1 upon 4 raised to n tends to 0. So this is 2 by 3 into 1 minus 1 upon 4 raised to n. So this integration becomes integral 1 upon 2 raised to n to 1 f dx, which is equals to 2 by 3 into 1 minus 1 upon 4 raised to n. Now as n tends to infinity, then 1 upon 4 raised to n tends to 0, 1 upon 2 raised to n tends to 0. So our integration becomes integral from 0 to 1 f dx, which is equals to 2 by 3 into 1 minus 0, that is equals to 2 by 3, and hence proved. हे खूप महत्त्वाचं आहे. याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे पहा, तुम्ही हे फॉर्म्युला व्यवस्थित चेक करा, तुम्हाला येऊन जाईल, काय अडचण नाही. हां, now next we shall discuss the next example, last example. Show that the function box x, याला box x म्हणा, greatest integer but not greater than 0, where box x denotes the greatest integer but not greater than x. Where box x denotes the greatest integer but not greater than x is integrable on closed interval 0 to 3, and integral from 0 to 3 box x dx, bracket नाही लक्षात ठेवा, it is the box x dx which is equals to 3. You know that. What is mean by box x? I shall define here. You know that box x means greatest integer but not greater than x. Here, आता स्टुडंट मला सांगा बरे याची व्हॅल्यू काय, कोण सांगता अगोदर पहा. बॉक्स ऑफ 2.3, बॉक्स ऑफ 1.5, बॉक्स ऑफ 0.6, बॉक्स ऑफ -8.2,
याच्या व्हॅल्यू सांगा रे तुम्ही काय येतं. बॉक्सचा ॲक्च्युअली कसा असतो ग्राफ सांगा बरं रे. सपोज दिस इज एक्स, दिस इज अ वाय, 0. सपोज दिस इज अ 1 2 3 4. आता इथं सपोज 1 2 3 4. Now f of x is equals to box x here. F of x is equals to box x. तो अभी बताना है. सुमित ठोके एवढा लेट जॉईन नाही व्हायचं, संपत आल्यानंतर जॉईन होतो का रे. हां 1.5 जरी असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1च असते. मीन्स दिस इज द व्हॅल्यू टू 2 पर्यंत 1च असते. पुन्हा 2 to 3 पर्यंत व्हॅल्यू 2 असते. 3 to 4 पर्यंत थ्री असते. दिस इज द बॉक्स एक्स और स्टेप फंक्शन. सो व्हॅल्यू ऑफ 2.3 इज 2. व्हॅल्यू ऑफ 1.5 इज अगेन 1. 0.5 इज 0. आता हे निगेटिव्ह फंक्शन आहे, याच्यापेक्षा मोठी नको. तुम्ही जर 8 घेतलात, -8 घेतलात तर -8 इज ग्रेटर दॅन. सी दिस इज अ सपोज 0 y axis x axis. here is -8 -9 -10. आता तुम्ही असं जर इकडं जात जाल, इथं -7 8.2 -8.2 मीन्स हियर दिस इज अ -8.2. अगर इसका बॉक्स लेना है विच इज नॉट ग्रेटर दॅन दिस, याच्यापेक्षा जास्त नको आहे म्हणून मोठा नको. -8 घेतला तर मोठा होतो म्हणून छोटा असायला पाहिजे, मग दॅट इज इक्वल्स टू -9. अशा पद्धतीनं असतं. निगेटिव्ह संख्येमध्ये लहान येतो. -8 इज सॉरी -9 इज लेस दॅन -8.2. म्हणून कधी या साईडनं असं याच साईडच्या व्हॅल्यूज घ्यायच्या. याच साईडच्या व्हॅल्यू कुठेही घ्या, या साईडची व्हॅल्यू येते, लेफ्ट साईडचीच व्हॅल्यू येते. लक्षात ठेवा, रिअल लाईनवर जेव्हा तुम्ही घ्याल तेव्हा इंटिजर लेफ्ट साईडची व्हॅल्यू घ्यायची, त्या पॉईंटच्या लेफ्ट साईडची. Okay, this is the picture of greatest integer but not greater than this. Now we shall take the integration from 0 to 6. See here, we have अभी इसका सॉल्यूशन लेना है. ओके, नो प्रॉब्लम. See this, since the function f of x is equals to box x is a bounded and it has 3 points. It has 3 points where so we can take integral from 0 to 3 box x dx, which is equals to integral from 0 to 1 box x dx plus integral from 1 to 2 box x dx plus integral from 2 to 3 box x dx. आता पहा, suppose this is equation number 1. Now we know that we have box x which is equals to 0 when x is 0 is less than or equals to x is less than 1. Then box x which is equals to 1 when 1 is less than or equals to x is less than 2. 1 to 2 च्या दरम्यानची सर्व व्हॅल्यू याची काय असते, 1 असते. अँड बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 when 2 is less than or equals to x is less than 3. So put this value, therefore
इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 box x dx विच इज इक्वल्स टू, अभी लिखना है आपको, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 0 dx. हे देखो बॉक्स x 0 to 1 मध्ये 0 असते, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 मध्ये बॉक्स x ची व्हॅल्यू 1 असते, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 बॉक्स x ची व्हॅल्यू किती असते रे? 2. अभी देखो 0 का इंटीग्रल 0 प्लस 1 चं इंटिग्रेशन असतं x फ्रॉम 1 to 2 प्लस 2i इट इज dx का इंटीग्रेशन होता है x फ्रॉम 2 to 3. ओके, सो वी कैन राइट 0 plus 2 minus 1 plus 2 into 3 minus 1. So 0 plus 1 plus 2. So we get the integration. Hence, integral from 0 to 3 box x dx which is equals to 3. And hence proved. We have to prove this. यही हमें प्रूव करना था. Hence proved. अशा पद्धतीने प्रूव होतं. लक्षात ठेवा. दिस इज द सेकंड प्रॉब्लेम. ओके, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लेम. नेक्स्ट प्रॉब्लेम हा रिमार्क म्हणून लिहून घ्या कुठंतरी. नोट नोट म्हणून रफ मध्ये लिहा. हे तुम्हाला लक्षात येतं. रफ मध्ये लिहा. यू हॅव टू राईट दिस इन द नोट, इन द रफ. ओके, हां, ओके. अशा पद्धतीनं हा ओके ओके 1 minute. 3 minus 2, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 2. 3 minus 2 means 1. 3 minus 2 means 1, means that is equals to 3. अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 2, so 3 minus 2 means 1. यहाँ पे 1 होता है. ओके, तर अशा पद्धतीने हे कंप्लीट होतं. तिथं रॉंग झालं होतं लिहायला. 1 चुकून आला होता, 2 येतो. 3 2 बाय मिस्टेक आय हॅव टेकन हिअर 1, बट ॲक्च्युअली अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 2, सो वी हॅव टू राईट 3 minus 2. ओके, नाउ दिस कम्प्लीट्स द सोल्युशन. आणि अशा पद्धतीने हे कंप्लीट सोल्युशन होतं. ओके, राईट. नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड बाय. काय अडचण आहे का विचारा रे? प्रतीक्षा शिंदे, सगुणा देवने, गणेश पाटील, सकीब शेख. You have any doubt, then you can ask. सर्वांनी असाइनमेंट पाठवा रे. आता असाइनमेंट पाठवणं गरजेचं आहे. पहा, असाइनमेंट शिवाय तुम्हाला चालणार नाही. सर्वांनी प्रेझेंट राहा. प्रेझेंट राहिलं तरच तुम्हाला 4th सेमिस्टरचं परीक्षेला बसता येईल. हॉल तिकीट दिलं जाईल, नाही तर तुम्हाला परीक्षेला बसता